Good morning everyone. In our previous class we have discussed about least square method. In that first method was straight line trend, right? So straight line trend alli, so we have odd years and then even years. So hagidre previous class alli odd years ittu namma hatra problem alli, right? Odd years means we had 7 years. So 7 years iddaga so ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ x means time, we have to set time there. X is nothing but deviations ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಿಡಲ್ ಇಯರನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ 0 ಅಂತದ್ದು ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಲೈಕ್ -1 -2 -3 ಅಪ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ +1 +2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ +3 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ -1 -2 -3 ಇನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ +1 +2 ಆ್ಯಂಡ್ +3. ಸೊ this was the procedure in previous problem, right? So in today's class, so we have the problem like even years. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈವನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 equations. Linear equation is nothing but straight line trend and then quadratic and then exponential. So this is of 10 marks question. ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು and then quadratic and then exponential. So this is all of 10 marks questions. Okay, so ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಯು ಗೈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈವನ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಈವನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸಿರೀಸ್ ಫಿಟ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ for the following time series. So question, for the following time series, for the following time series, your question, for the following time series fit a linear trend, fit a linear trend, fit a linear trend by the method of least square, by the method of least square, by the method of least square, and find trend values, and find trend values, and find trend values. Estimate the sales for the year 2010. Estimate the sales for the year 2010, for the year 2010. So first column we have year and second column we have sales. So under first column year, so I will write it in a row. You guys write down as column. So write the question in column wise. Here we have 90, 80 and then 90, 85, 90, 80 and then 90, 85, 90, 90 and then 90, 95, 2000 up to 2005 we have 2005, okay, 2005. Under sales we have, sales is in thousands,
sales is in thousands, 16, 20, 18, 15, 16, 20, 18, 15, 18, 21, 18, 21, 16, 20, 18, 15, 18, 21. So this is your question. So look at the question. For the following time series, fit a linear trend of the method, by the method of least square and find trend values. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಾಟಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ವಿಚ್ ಮೆಥಡ್? ಬೈ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಟ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಫಿಟ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಫಿಟ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಲೀನಿಯರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2010. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 2010ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇಯರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 ಆ್ಯಂಡ್ 2005. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೊ ಆನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 80, 85. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 years ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 5 years ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 80 to 85, 85 to 90, 90 to 95 and then 2000, 2005. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಯಾವುದು? 2010 ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 yearsಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 yearದು ಡಾಟಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 years ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ? 5 years ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಸೊ 6 years ಆರ್ ದೇರ್. 7 years ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡೋದು, ರೈಟ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ನೇ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊತೀವಿ? ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಇಯರನ್ನು ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ರೈಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆದಾಗ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಗಾಟ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾಕೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ. ಮೇಡಮ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಮಾಡಲಿಲ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ವೈ, ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್, ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ bx ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ? y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಪ್ಲಸ್ bx, ದಟ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ y ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ರೈಟ್. ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? 2 ನಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ನಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಸಮ್ ಆಫ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NA ಪ್ಲಸ್ B ಸಮ್ ಆಫ್ x. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ what was the third equation? Sum of xy is equal to sum of xy is equal to a sum of x plus b sum of x square. ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಆಪ್ಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ
ನಾವು ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು 0 ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಇಯರನ್ನು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ತೊಗೊತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈವನ್ ಆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 0 1 2 3 4 5 6 ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, so in that time we have to solve this equation. Sum of y is equal to na plus sum of b sum of x, and sum of xy is equal to a sum of x plus b sum of x square. So ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೂ y ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ xy ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ a ಇದೆ, b ಇದೆ, b ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎನ್ ಎ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 3. ಸೊ ಈ ರೀತಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು, ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು 0 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಮೆಥಡನ್ನು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 6 years ಆರ್ ದೇರ್. 90 80 and then 90 85 and then 90 90 and then 90 95 and then 2000 and then 2005, right? So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಯರ್. ಸೊ 1980 ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 years, ಕೆಳಗಡೆ 2 years, ಮೇಲ್ಗಡೆ 3, ಕೆಳಗಡೆ 3. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ 1991 to 1995 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2.5, ಅಲ್ಲಿಗೆ 1992.5. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಷ ಏನಾಯಿತು? ಡಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಡಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ತಗೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1992.5 ಮಧ್ಯದ ವರ್ಷ. ಯಾಕಂದರೆ 1995 ಮೈನಸ್ 1990, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ಬಂತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1992.5 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು 5 years ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 2000, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಷ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2000, 2003. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2002.5 ಬರುತ್ತೆ. 2002.5 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ರೈಟ್? ಸೊ 2000 ಮೈನಸ್ 2002.5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 2.5. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 1 year ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2001 ಮೈನಸ್ 2002.5 ಮೈನಸ್ 1.5. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2002, 2002.5 ಮೈನಸ್ 0.5. and then 2003 minus 2002.5, 0.5 plus 0.5, and then it follows like 1.5 and then 2.5 ಬಂತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಏನು? ಇದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ 0.5, 1.5. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ,
we are multiplying this deviation into 2 times. We are taking 2 times of deviation. Deviation ನಮಗೆ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ 2 times ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 2 times ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರೆ 2 times ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ d into 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ 2.5 into 2 minus 5 minus 3 minus 1 1 and then 3 and then 5 and so on. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿಡಲ್ 2 ಇಯರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಿಡಲ್ 2 ಇಯರ್ -1 +1 -3 -5 -7 minus like even numbers and then downside 1 3 5. But you should know that ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ I have given just explanation, little bit explanation. Okay, you no need to worry. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ, ವರಿ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟೇಕ್ ಮಿಡಲ್ 2 ಇಯರ್ಸ್. ಮಿಡಲ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಮಿಡಲ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1990 and 1995. ಫಾರ್ 1990 -1, for 1995 1, and then here 3 and then here 5, here 1, here 3 -3 and here -5. Understood? Yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು 2010 ಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2010 ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2010 will be 7. Okay, yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ let's solve the problem. Yes. So let's solve. Year 1990, 1980 to 2005. Under year we have sales. Year we have 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005. 1 2 3 4 5 6. Under sales we have 16 20 18, 16 20 18 and then 15 18 21, 15 18 21. So what is the next step? Same as it is previous problem. ನಾವು ನಿಮಗೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಿಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 1 2 -1 -2 -3 ಅಂತ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಡಲ್ 2 ಇಯರ್ಸನ್ನು +1 -1 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ middle 2 years 1980 and 1995 -1 -3 -5 1 3 5. Why I explained this concept? ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? Some students are there who will ask, ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು -1 -3 -5 ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು, 1 3 5 ಅಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು, -5 -3 -1 ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತು, ಸೇಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೈ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, x². ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ x². ಸೊ x² ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 25 9 1 1 9 and again 25. Your x²
x square. So sum of x square is equal to how much? Sum of y is equal to how much? N is equal to 6. Sum of y is equal to how much? Sum of y is equal to 108. And sum of x square is equal to 70. 25 plus 25, 50, 60, 70. Next step is what? X, y. X, y. Last one, trend values, right? Trend values, okay, x, y. X is here, y is here. 16 into minus 5, you will get minus 80, minus 60, minus 18, and then 15, and then 54, and then 105. 105. Sum of xy is equal to 16. 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 Okay? Yes. So what is the next step? Next step is to find out a and b. So write down the straight line is y is equal to, you have to write the straight line is the straight line is y is equal to a plus bx, y is equal to a plus bx if, what's our condition? Sum of x is equal to 0. We have sum of x is equal to 0 here. Sum of x is equal to 0. Sum of x is equal to 0. Nodi, minus 5 get, minus 1 get cancel, minus 3 plus 3 get cancel, minus 5 plus 5 get cancel. So sum of x enagutte 0. So if sum of x is equal to 0, so what is a is equal to sum of y divided by n. Sum of y is equal to how much? 108 divided by 6. 108 divided by 6 is equal to 18. 6 ones are 6, 4 ulitu, 8 48, 6 8s are 48, 18. So next b. b is equal to what? Sum of xy divided by sum of x square. Sum of xy is equal to 16 divided by sum of x square is equal to 70. The answer is 0.2285. 0.2285. 0.2285. 0.2285. 0.2285. So next what? Next step is what? Thus the trend equation is, so what is the trend equation? Thus the trend equation is y is equal to, a is equal to 18 plus b is equal to 0.2285 into b. 2285 into b. So estimated production for the year 2010 is, so okay, so agidre nodi. So next step is what? So previous problem alli nanu nimge workout ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, right? So ಇಲ್ಲಿ trend values. So how to find out the trend values? In this equation we got the equation, we got trend equation, that is y is equal to 18 plus 0.2285, here x, no, here x, 85x. So wherever x is there, you have to take x values as follows. For 1980, x value is minus 5. First take, substitute minus 5 in that equation. Okay, you have to solve the equations. You have to solve the equation. Equation alli x factor ide, a x factor alli different x value ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. -5 ಹಾಕಿ trend value find out ಮಾಡಿ,
-3 -1 1 3 5 ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. y x is equal to -5, x is equal to -5, y is equal to 18 plus 0.2285 into -5. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 18 plus into minus minus plus into minus minus. So 5 5s are 25, 2 carry, 5 8s are 40, 42, 4 carry, 10, 14, 14. So means 1.4425, 1.4425. So 18 minus 1.4425 is equal to 16.86, 16.86, 16.86. So ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ -5 ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ -3 ಹಾಕಿ -1 ಹಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 3 5 ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ 17.32, 17.32 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 17.77. So next value is 18.23 and next value is 18.68. Last one we have 19.14, 19.14. So in the question we have estimate the sales for the year 2010. So agidre 2010 ಗೆ estimation ಮಾಡಬೇಕು. So estimated sales for the year, estimated sales for the year 2010 is. So ಹಾಗಿದ್ರೆ x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2010 ಗೆ 2005 ಇದೆ, 2010 will be next year. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಾಟಾ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 2005 5 years ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 2010. ಸೊ 2010 ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರೆ 2010ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 3 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 7. 2015 ಇದ್ರೆ 9, 2020 ಇದ್ರೆ 10. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ 1 3 5 7 9 11 13 ಈ ರೀತಿ ಆಡ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ -1 -3 -5 -7 -9 ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 7. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ y is equal to 18 plus 0.2285 into 7. ಸೊ is equal to, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ y ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 18 plus 1.5995, 18 plus 1.5 995. So it means 19.5995 is the sales for 2010. Sales value for 2010. Sales for 2010. In thousands. Unit ಬರಿಬೇಕು. You have to write the units. Whether it is in thousands, whether it is in tons, whether it is in hundreds ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 mark. Understood? Yes. Okay. We'll solve one more question on straight line trend of even numbers, even years. So you have to calculate these values. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು substitute the x factors -5, -3, -1, 1, 3, 5 and so on. Okay. Yes.
So next question, fit a trend line, fit a linear trend for the following time series and obtained trend value, estimate the trend value for 2010. So data we have like this, 2004, 2005, year, next one we have sales, under year we have 2004 to 2009, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Okay, under sales we have 70, 79, 87, 106, 79, 87, 106, 111, 117, 111, 117, and then 130, 130, 130 sales. So what is the next column? Here the question is estimate value for 2010. Estimate the trend value for 2010. Estimate trend value for 2010. 2010 andre next year. So whether it is a even years or odd years. So this problem is of even years. 1, 2, 3, 4, 5, 6 even years in the problem kodidare. So andre even years problem kodidare means what? How to set x factors? So x factors will be, we have to take middlemost years as -1 and then 1, and it follows like -3, -5 and 1, 3, 5. Okay, so hagidre next step is to set x factor. So x factor, so middlemost year 2006 and 2007, under 2006 we'll get -1, -3, -5, here 1, 3, 5. After x factor we need x square, after x square we need xy, and last column trend values. Last column will be trend values. Okay? Yes. X square 5, 25, 3 square 9, 1 square 1, 1 square 1, 3 square 9, 5 square 25. So therefore sum of x square is equal to 70. What about sum of x? Sum of x is equal to 0. Sum of x is equal to 0. And then sales. Sales is nothing but what? Sales is nothing but y. Sales is nothing but y. So take sum of y. Sum of y is equal to how much? 79 plus 87 plus 106 plus 111 plus 117 plus 130 is equal to 630. So n is equal to what? N is equal to 6. N is equal to 6. And then x, y. X matte y. So x is here, y is here. So multiplication ಮಾಡಿ. So gidre xy will be 79 into 5 is equal to minus 395. So 87 into 3. So minus 261 and then minus 106, 111 and then 117 into 3
is equal to 350, 1. So 130 into 5 is equal to 650. So sum of xy is equal to 650 plus 351 plus 111 minus 106 minus 261 minus 395. 350. So get the trend value. So before going to trend value, first we need to obtain the equation. So here the straight line is y is equal to a plus bx. If sum of x is equal to 0, a is equal to sum of y divided by n, sum of y is equal to 630 divided by 6. 6 ones are 6 5s are. So b is equal to sum of xy divided by sum of x square. Sum of xy is equal to how much? 350 divided by 70. 0 get cancelled. So 5. Y is equal to b is equal to 5. Yes, 105 and then 5. Right. Both are correct. A is equal to 105. B is equal to 5. B is equal to 5. So what is the next procedure? Next procedure is thus trend equation is, so what is the trend equation? So y is equal to, a is equal to 105 plus 5x, b is equal to 5. So I get 5x. So 5x. So next what? So next is the trend values are obtained by the trend values are obtained by substituting the different values, substituting the different values of x, different values of x. So ಹಾಗಿದ್ರೆ different values of x ಏನೇನಿದೆ? We have x is equal to minus 5, minus 3, minus 1, 1, 3, 5 and so on. So ಹಾಗಿದ್ರೆ x is equal to minus 5. So y is equal to, a is equal to how much? 105 plus 5, x ಅಲ್ಲಿ minus 5. So 105 plus into minus 25. So 105 ಒಳಗೆ 5 ಆದರೆ 100 minus 20 is 80. So first one we have 80 trend values. First one we have 80. Next one, x is equal to minus 3, y is equal to 105 plus 5 minus 3 plus into minus 105 minus 15 is equal to 90 and then x is equal to minus 1, y is equal to 105 plus 5 minus 1, 105 plus into minus 5 is equal to 100. 80, 90 and then 100. So okay, the next x is equal to 1, y is equal to 105 plus 5 into 1. So 105 plus 5 is equal to 110.
So next one, x is equal to plus 3 and then x is equal to plus 5. X is equal to 3 is equal to y is equal to 105 plus 5 into 3, 105 plus 15 is equal to 120. Is equal to how much? 120. So last one we have y is equal to, sorry, x is equal to 5. X is equal to 5 togodi. X is equal to 5. Y is equal to 105 plus 5 into 5. Y is equal to 105 plus 25 is equal to 130. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 130. So what's your question? So we need to estimate TV for 2010. So ಹಾಗಿದ್ರೆ 2010 ಗೆ TV find out ಮಾಡಬೇಕು, trend value find out ಮಾಡಬೇಕು, right? Estimate trend value for 2010. So estimated sales ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? So estimated sales for 2010. So here x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7. 2010 is a next year. So therefore it is 7. X is equal to 7. Y is equal to what? 105 plus 5 into 7. 105 plus 5 sevens are 35. It will be 140. 140. So question yaudrallide? So question is in sales. That's it. So units ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So units ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ so 140 is your answer. 140 is your answer. Okay? Yes. So next concept we have, next one we have quadratic equations. Parabolic or quadratic equations. Parabolic or quadratic trend ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So let us discuss, so what is parabolic equations? Okay, so how to solve the problems on parabolic equation. Second one we have parabolic or quadratic trend. Second method, first equation was linear or straight line trend, and second method we have parabolic or quadratic trend. Parabolic or quadratic trend. Parabolic or quadratic trend. So here also we have a little bit theory for this. So theory andre how we solved straight line trend alli namge yav reeti equation ittu. So what is the straight line trend equation? So straight line trend is y is equal to a plus bx, and then we have to find out a and b constant. For that, so we have to calculate, we have to find out, we have to solve two normal equations. Sum of y is equal to na plus b sum of x. In the same way here also we have quadratic equation. So what is the quadratic equation? The parabolic or quadratic equation is the quadratic equation is, so what is the quadratic equation? So we have y is equal to a plus bx plus cx square is your quadratic equation, So what's your quadratic equation? Y is equal to a plus bx plus cx square. Ali namge linear equation was a plus bx, that's it. It's a quadratic equation, therefore it is a plus bx plus cx square is equation, call it equation number 1. And then we have where y denotes actual
ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. y denotes actual trends, x denotes time points and ABC or constants. ABC or constants ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ where y is what? Y is actual value or actual values, x is time points, a comma b comma c are constants. A comma b comma c are constants. So get the next what? Next line is the constants a, b and c. The constants a, b and c are obtained by solving normal equations. The constants a, b and c are obtained by solving normal equations. ಹಾಗಿದ್ರೆ as it is previous straight line trend ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ a ಮತ್ತೆ b ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ 2 ನಾರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ a ಮತ್ತೆ b ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ a, b and c. So how to calculate a, b, c? How to find out a, b, c constants? How to find out? By solving 3 normal equations. So what are the 3 normal equations? Here we have sum of y is equal to na plus b sum of x plus b sum of x square. It's call it equation number 2. And then sum of xy is equal to a sum of x plus b sum of x square plus c sum of x cube. Call it equation number 3. And sum of x square y is equal to a sum of x square plus b sum of x cube plus c sum of x to the power 4. Call it equation number 4. Call it equation number